Here we discuss the next stage of stellar evolution. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോമ സ്റ്റാർസിന്റെ കേസിൽ AGB സ്റ്റാർസിന്റെ ലൈഫ് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു പ്ലാനറ്ററി നെബുല ആയിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. So we know that the nebulae is the interstellar space which consists of gases and dust particles of clouds. അപ്പോൾ generally nebulae എന്ന് പറയുന്നത് it's the places of stellar birth ആണ്, birth places of stars ആണ്. പക്ഷേ സ്റ്റാർ എക്സ്പ്ലോഷന്റെ റിമൈനിങ്സ് ആയിട്ടും നെബുല വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നെബുലയാണ് പ്ലാനറ്ററി നെബുല. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ an interstellar space containing gases and dust particles of clouds, but they contain the remains thrown away by the AGB star at the end of their life. അപ്പൊ അതിലെ മാറ്റർ എല്ലാം ത്രോ അവേ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ glowing core മാത്രമാണ് planetary nebulae ഉണ്ടാവുക. So we have already discussed this, and planetary nebulae is the stage of the life of a Loma star. അപ്പൊ ഈ ലോമ സ്റ്റാർസ് എങ്ങനെയാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. So the end point of Loma stars. So we have seen that a star with mass less than 4 times the solar mass will not have enough internal pressure and temperature necessary to provide the means to burn the carbon and oxygen in the core. അപ്പോൾ ഇത് പ്ലാനറ്ററി നെബുല ആയ സമയത്ത് അതിന്റെ കോറിൽ ഓക്സിജനും കാർബണും ആണുള്ളത്. ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷന് വിധേയമായിട്ട് കാർബണും ഓക്സിജനും ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഹിയർ വി അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ഷെൽ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഹീലിയം ഷെൽ ചില കേസിൽ ഉണ്ടാവും, ചില കേസിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഷെല്ലും കൂടി ഉണ്ടാവും. എനിവേ ഈ കോറില് കാർബണിന്റെയോ ഓക്സിജന്റെയോ ഫ്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ഇനഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ പ്രഷർ. ബട്ട് ദർ വിൽ ബി an ejection of the star's outer layers, so leaving behind the very hot carbon oxygen rich core. ഔട്ടർ ലേയേഴ്സ് എല്ലാം അത് ഇജെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി കോർ മാത്രമായിട്ട് മാറും. So in such a situation, the core has stopped producing energy by nuclear fusion, and therefore it cools down. And this cooling process takes a long period of time, and this cool remainings of the star are called white dwarf stars, and their size is of the order of the size of the Earth. So now we discuss the electron degeneracy in the case of white dwarf stars. The studies tell us that as the mass of the object increases, the size also increases, and this applies to many astronomical objects also. So for many astronomical objects, the mass is high and their size is also high. For example, the stars on the main sequence. But this is not true for white dwarfs. So in the case of white dwarfs, the more massive the white dwarf star, the smaller it is in size. അപ്പൊ അതിന് മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സൈസ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസർ ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഇലക്ട്രോൺ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ്. അത് നമുക്കറിയാം, മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർസിന്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ്സിന്റെ കേസിൽ പ്രഷറിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് it's produced by the degenerative electrons. So the degenerative electron pressure ആണുള്ളത്. So the electron degenerate pressure support the star. Anyway, the increase in density will increase the gravity. Since the density of the white dwarf is very high, its gravitational force is very high. So for the white dwarf star, when the increased gravity will exceed its pressure, the star will contract, and as the star will get smaller, the gravity and pressure increase further and come to a balance with each other. അപ്പോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഇത് ഗ്രാവിറ്റിയും പ്രഷറും ബാലൻസ് ചെയ്യും, ബട്ട് ബാലൻസ് പോയിന്റ് ഇസ് റീച്ച്ഡ് അറ്റ് എ സ്മോളർ സൈസ് ഓഫ് ദി വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ്. വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് വളരെ ചെറിയ സൈസ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ബാലൻസ് പോയിന്റ് എത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി 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 സ്മോൾ. സോ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് more massive the white dwarf star, the smaller it is. അപ്പോൾ കൂടുതൽ മാസ് വരുന്നത് കൊണ്ട്
അതിന്റെ സൈസ് കുറയാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിന്റെ കേസിൽ മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ സൈസ് കുറയുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, white dwarf having mass 0.5 times the solar mass is about 90% larger than the Earth, while a white dwarf star having solar mass is only about 50% larger than Earth. And a white dwarf star is of the order of 1.3 times the solar mass, then it is 40% as large as the Earth. Earth's size ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ white dwarf's size compare ചെയ്യുന്നത്, because its size is very, very small. And now we discuss the Chandrasekhar limit. So, the white dwarf star has a mass radius relationship as shown in figure. This is somewhat unusual. And the more degenerate matter we put into a white dwarf star, the smaller it gets. So here we plot the mass versus the radius. And we can see that when the mass of the white dwarf star decreases, its radius increases. Or when we increase the mass of the white dwarf star, its radius decreases. അപ്പോൾ ഒരു maximum mass ഉണ്ട് white dwarf starന് വരുന്ന maximum mass ആണ് 1.4 times the solar mass. So it is called the Chandrasekhar limit. So this limit is named after the Indian scientist Subramanian Chandrasekhar. So from this graph we can see that as the mass increases, the radius decreases. So when the mass goes to 1.4 times the solar mass, then the radius goes to 0. So the Chandrasekhar limit is the mass for which the mass radius relationship drops to 0. So that a white dwarf star with a mass equal to the Chandrasekhar limit will shrink to very small size. So Chandrasekhar limit നേക്കാളും mass കൂടുതലുള്ള സ്റ്റാർ ഒരിക്കലും വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് നേരിട്ട് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ആവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റ് മാസ് വരുമ്പോ തന്നെ സൈസ് വെരി 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 സ്മോൾ ആണ്. അതിനേക്കാളും മാസ് കൂടുതലുള്ളതിന്റെ അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ആയിട്ട് മാറില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദി ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റ്. സോ ബട്ട് നോ സ്റ്റാർ വിത്ത് എ മാസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1.54 times the solar mass can be supported against the crush of gravity by the pressure of degenerate electrons. So 1.4 times the solar mass നേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള സ്റ്റാർസിനെ degenerate electron pressure support ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So that means the main sequence stars of the type OAB which have masses greater than Chandrasekhar limit will need to shed mass if they are to become the white dwarf star. അപ്പോൾ OBA എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർസിന്റെ എല്ലാം മാസ് ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ആവണം, ആ സ്റ്റാർസ് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് സ്റ്റേജിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മാസ് അത് ഷെഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഷെഡ് ചെയ്ത് 1.4 times the solar mass ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ. സോ this is what is they do while they become AGB stars. Okay, AGB ആകുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മാസ് ഇങ്ങനെ ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് നോട്ട് ഓൾ സ്റ്റാർസ് ഡു അച്ചീവ് ദി നെസസറി മാസ് ലോസ്. എല്ലാ സ്റ്റാർസിനും ഇങ്ങനെ മാസ് ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ബിക്കോസ് in such cases the contraction cannot be stopped by degenerate electrons. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ചില ഇതിനെ മാസ് അങ്ങനെ ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാർസ് നേരെ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർസോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ലേറ്റർ. ആൻഡ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇസ് ജനറലി ഗിവൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എർത്ത് റേഡിയസ്. And more massive a white dwarf, the smaller it will be. We have discussed it. And also from the graph, we can see that the size of the white dwarf will fall to 0 if it has a mass of 1.4 times the solar mass. So 1.4 forms the limit. So it's called the Chandrasekhar limit. And the next question, what is a white dwarf star made of? So the matter making up a white dwarf star consists mostly of ionized oxygen and carbon atoms, which are floating in a sea of fast-moving degenerate electrons. So the white dwarf stars are made of
ionized oxygen and carbon atoms which are floating in the sea of degenerate electrons. So as the star continues to cool, the particles in this matter slow down, resulting the electrostatic forces between the ions begin to dominate than the thermal motions they originally had. Initially, they move ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് thermal motion ഉണ്ട്. Velocity corresponding to thermal motion ഉണ്ട്. But as the temperature decreases, the thermal energy decreases, and the electrostatic force dominate the thermal energy. So these ions then no longer move freely through the white dwarf, but are aligned in an orderly rows like a giant crystal lattice. അപ്പോൾ ഇത് cool down ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. They are aligned like in a giant crystal lattice. അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു ഈ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിനെ ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. The degenerate electrons moving freely in a crystal lattice, just like the electrons moves in a copper wire. So crystal lattice degenerate electrons move ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ പോലെയാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. We know that diamond is a crystal structure of carbon. So similarly, a cooling white dwarf star can be thought of as a giant spherical diamond. And this white dwarf is having a very, very, very high density of the order of 10 to the power 9 kilogram per meter cube. So water density namukariya 1000 kilogram per meter cube aanu. So this white dwarf is having a density a million times, 10 to the power 6 times the density of the water. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂണിൽ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ it weighs about 5.5 tons. That means equal to the weight of elephant. അപ്പോൾ അത്രയും dense ആയിട്ടുള്ള object ആണ് white dwarfs. So now we discuss the white dwarf evolution. When the white dwarf shrinks into its ultimate size, it will not have fuel available for nuclear fusion. അതിൽ complete core നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും എല്ലാം ഫ്യൂഷൻ വിധേയമായിട്ട് കാർബണും ഓക്സിജനുമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി അതിൽ ഫ്യൂവൽ ഇല്ല, കോറിൽ ഫ്യൂവൽ ഒന്നുമില്ല. So it will have a very hot core and large reservoir of residual heat. For example, the surface temperature of the famous white dwarf star Sirius is about 30,000 Kelvin. So it is having a very, very large temperature. As the time passes, the white dwarf star will cool down as it radiates its heat into space. സമയം കഴിയുന്തോറും അതിങ്ങനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. So its temperature decreases, and therefore its luminosity decreases. It will be dimmer. So here the white dwarf stars of differing masses are plotted on the HR diagram. അപ്പോ ഇവിടെ 0.25 times the solar mass ഉള്ള ഒരു വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ്, ഇതിന്റെ ലുമിനോസിറ്റി അങ്ങനെ കുറയുന്നു. അതിനേക്കാളും ഡീപ്പായിട്ട് 0.5 സോളാർ മാസ് ഉള്ളതിന്റെ കുറയുന്നു. ടെമ്പറേച്ചറും കുറയുന്നുണ്ട്, ലുമിനോസിറ്റിയും കുറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ്, the luminosity also decreases. നമുക്കറിയാം സൈസ് ഓൾറെഡി സ്മോൾ ആണ്. So for more massive the white dwarf star, the smaller its surface area compared to a less massive white dwarf. അപ്പോൾ മാസ് കൂടുന്തോറും സൈസ് കുറയും, സർഫസ് ഏരിയ കുറയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ luminosity കുറയും. So that means that massive white dwarfs are less luminous for a given temperature. ഒരേ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 30,000 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാസ് കൂടിയതിനായിരിക്കും luminosity കുറവ്. ഈ സ്റ്റാറിന്റെ കേസിൽ അത് അതിനേക്കാളും luminosity കൂടുതലാണ്. സോ മാസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ luminosity കൂടുന്നു. So the evolutionary tracks of the massive white dwarfs are below those of the less massive type white dwarfs. അപ്പോൾ evolutionary track കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും മാസീവിന്റെ evolutionary track എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's below the less massive white dwarf stars. അപ്പോൾ 1 times solar mass എന്ന് പറയുന്നത് 0.8 solar massന്റെ താഴെയാണ്. 0.8 എന്ന് പറയുന്നത് 0.5ന്റെ താഴെയാണ്. And it is less than 0.25 times the solar mass. The theoretical models of the evolution of the white dwarfs have been constructed
And it shows that a white dwarf star with a mass of 0.6 times the solar mass will fade into 0.1 times the luminosity of the sun in about 20 million years. And there will be further reductions in luminosity with longer periods of time. So that means it will take a longer time, 300 million years, to fade to 0.1 times the luminosity, 0.01 times the luminosity of the sun, and a billion years to get 0.001 times the luminosity of the sun. And it will take about 6 billion years for the white dwarf star to reach the luminosity of 0.0001 times the luminosity of sun. And at this point, the white dwarf will have the same temperature and color of the sun. പക്ഷെ അത് അത്രയും ഫെയിന്റ് ആയിരിക്കും, കാരണം വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ്സ് അത്യാവശ്യം ദൂരത്തായിരിക്കും. So it will be so faint, and unless it is within a few parseconds from the earth, it will be undetectable. അപ്പൊ അത് സണ്ണിനെ പോലെ ആയിരിക്കും. സണ്ണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ കാരണം ബിക്കോസ് സൺ ഇസ് വെരി ക്ലോസ് ടു അസ്. പക്ഷെ ഈ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് സ്റ്റാർ അതിന്റെ ലൂമിനോസിറ്റി ഇത്രയും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സണ്ണിനെ പോലെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ കളറും ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് invisible. Okay. So those white dwarf stars with masses greater than 0.6 times the solar mass have more internal heat, and so will take a longer time to cool and fade, and will become faint. Greater than 0.6 times the solar mass ulla white dwarfs കൂൾ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ്സ് കൂടുതൽ ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് അതിന്റെ ലൂമിനോസിറ്റി കുറയുന്നത്. So in the case of sun, it will eject most of its mass into the space and eventually end up with the same size as the earth. സൺ ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് സ്റ്റേജിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് മാസ് ഇജക്ട് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ സൈസ് എർത്തിന്റെ സൈസ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൂമിനോസിറ്റി will change dramatically, and it achieves 1/10 of the present brightness. And if ages further, it will continues to grow even fainter. അപ്പൊ അതിന്റെ ഏജ് പിന്നെയും കൂടുകയാണെങ്കിൽ, സണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർസ് ഹാവിങ് 1 times the solar mass ആണെങ്കിൽ ഏജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ luminosity കുറയുന്നു. It will be fainter. And within 5 billion years, the luminosity will be 1/10,000 of the present luminosity. Okay. As time passes, it will fade from view. പിന്നെയും സമയം കൂടുമ്പോൾ അത് കാണാനേ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും. സോളാർ മാസസ് ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ കേസിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ 0.6 സോളാർ മാസ് ഉള്ളത് ഒരു ബില്യൺ ഇയർ ആണ് luminosity by 1000 times the sun ആവാൻ എടുത്തത്. ബട്ട് ഹിയർ സണ്ണിന്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ മാസസ് ഉള്ള സ്റ്റാർസ് 5 billion years എടുത്തിട്ടാണ് luminosity 1/1000 of the luminosity of the sun ആവുന്നത്. And again, when time passes, it will fade from view. And a white dwarf star will cool and grow fainter, so it moves downwards and towards the right of the HR diagram. അപ്പൊ അത് ഫെയിലിയർ ആവുന്നത് കൊണ്ട് luminosity കുറയും. luminosity downward directionലാണ് HR ഡയഗ്രത്തിൽ കുറയാന്ന് നമുക്കറിയാം. So it moves downwards and towards the right. Temperature റൈറ്റിലേക്കാണ് കുറയുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. So it will move towards downwards, right ഇങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. So the more massive the white dwarf, the smaller and fainter it will be. മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സൈസും കുറയുന്നു, luminosity നന്നായിട്ട് കുറയുന്നു. So the track of a white dwarf having mass 1 times the solar mass will lie below the track of less massive white dwarfs. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. 1 times the solar mass ഉള്ളതിൽ ട്രാക്ക് ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺവേർഡ് റൈറ്റ് ഡിറക്ഷനിലാണ് എവല്യൂഷണറി ട്രാക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഫിഗർ റെപ്രസെന്റ് ദി വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് എവല്യൂഷണറി ട്രാക്ക്. And although the white dwarf may have the same temperature as the main sequence star, it will be fainter because it is very small
and it has a small surface area. So, main sequence star in the temperature white dwarf it will be fainter because its area is very small. Dense compact objects are white dwarfs. So luminosity is temperature surface area depending on it. Even though temperature is same as that of a main sequence star, its luminosity is very small because its surface area is very small. But main sequence star അതേ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാറിന്റെ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതിപ്പോ ഒരു 3000 4000 ആ റേഞ്ചില് അതിന്റെ luminosity ഇവിടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതേ കേസിൽ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിന്റെ ഇവിടെയാണ് luminosity വളരെ കുറവായിരിക്കും. So this is the evolution process of white dwarfs. So now we discuss the origin of white dwarfs. So it is believed that most of the white dwarfs have evolved directly from the central stars of the planetary nebulae. But not all the white dwarfs are evolved from the central stars of the planetary nebulae. Most white dwarfs are planetary nebulae central star ennu parnu adunnaanu evolve cheyyunnathu believe cheyyunnathu. Okay, planetary nebula എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടു. Interstellar nebula, cloud of gases എന്നാണ് നമ്മൾ nebula എന്ന് പറയാ. അത് നമ്മൾ ജനറലി സ്റ്റാറിന്റെ ബർത്ത് പ്ലേസ് ആണ്. പക്ഷേ സ്റ്റാർ എക്സ്പ്ലോഷന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലുള്ള റിമൈനിങ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നെബുലയെ കാണാം. അങ്ങനെയുള്ള നെബുലയാണ് പ്ലാനറ്ററി നെബുല എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. So that is the fast moving remainings thrown away by the AGB stars at the ends of their life. So അതിന്റെ ഔട്ടർ ലെയേഴ്സ് എല്ലാം ഷെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി കോർ ആയിട്ട് മാത്രം മാറുന്ന ഗ്ലോയിങ് കോർ ഓഫ് ദി സ്റ്റാർസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള interstellar space containing gases and dust particles of clouds, അതാണ് planetary nebulae. So അതിലൊരു സെൻട്രലൊരു സ്റ്റാർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ഇവോൾവ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ്സും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. And this planetary nebulae are the former cores of the AGB stars. അപ്പൊ AGB സ്റ്റാർസിന്റെ outer layers എല്ലാം ഷെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കോർ മാത്രമാണ് ഈ planetary nebulae. And we have seen that during the AGB phase, the star will lose much of its mass through cool stellar wind. So AGB phase ലായിരിക്കുമ്പോൾ the outer layers are shed by the star will lose the mass through a cool stellar wind. So ഈ masses ഇങ്ങനെ ഷെഡ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ stellar wind എന്നാണ് പറയാ. ഓക്കെ, അപ്പോ AGB ഫേസിലുള്ള സ്റ്റാർ stellar wind മൂലം ഇതിന്റെ masses ഷെഡ് ചെയ്യുന്നു, ഫൈനലി കോർ ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് planetary nebula. So if the star strips away sufficient mass to one that is lower than the Chandrasekhar limit, a carbon-rich core of matter is surrounded by a very thin layer of helium-rich gas. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാർ, ലോ മാസ് സ്റ്റാർ, അതിന്റെ AGB സ്റ്റാർ അതിന്റെ മാസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മാസും അത് ഇജക്ട് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ മാസ് ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റിനേക്കാളും കുറയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഓക്സിജൻ റിച്ച് കോർ ഓഫ് മാറ്റർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ വെരി തിൻ ലെയർ ഓഫ് ഹീലിയം ഷെൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിയം ഷെൽ ചില കേസസിൽ ഒരു ഔട്ടർ ഹൈഡ്രജൻ ഷെല്ലും കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ബാക്കി മാറ്റർ എല്ലാം അത് ഷെഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അതിന്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞ് ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റിനേക്കാളും ലോവർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാനറ്ററി നെബുല വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ആയിട്ട് മാറും. So if the mass of this core is less than 1.4 times the solar mass, the planetary nebula is converted into a white dwarf star at the moment nuclear fusion ends. പ്ലാനറ്ററി നെബുലയിൽ അതിലെ ഷെൽസിലൊക്കെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. And this theory matches with the observations, but there is an uncertainty about the initial mass of the star. അപ്പൊ സ്റ്റാറിന് എത്ര മാസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിന് മാസ് ലോസ് അതിനെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട്. And to become a
white dwarf star. Initially, star and mass എത്രയായിരിക്കണം? So, and the current idea suggests that the mass limit is of the order of 8 times the solar mass. And those main sequence stars that have a mass between 2 times the solar mass and 8 times the solar mass produce white dwarfs of mass 0.7 to 1.4 times the solar mass. Okay. So, initial mass, main sequence stars in the mass 2 to 8 times solar mass ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ corresponding white dwarfs in the mass 0.7 solar mass to 1.4 solar mass ആയിരിക്കും. Okay, അപ്പോൾ 1.4 വരെ white dwarfന് mass വരാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതാണ് the maximum limit Chandrasekhar limit. So, whereas the main sequence stars having mass less than twice the solar mass produce white dwarfs of the mass 0.6 to 0.7 times the solar mass. So, if suppose the mass of the white dwarf star is less than 0.6 times the solar mass, that means അതിന്റെ corresponding main sequence star ന്റെ mass at least less than 1 times the solar mass ആണ്. And പക്ഷേ ഈ lower mass stars ഇപ്പോഴും അതിന്റെ main sequence life timeലാണ്, because നമുക്കറിയാം lower mass സ്റ്റാർസ് കൂടുതൽ സമയം മെയിൻ സീക്വൻസിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഏജിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം അത് മെയിൻ സീക്വൻസിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെ ഒരു ലോ മാസ് സ്റ്റാറും വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോ അതെത്താൻ കുറച്ചുകൂടെ സമയം എടുക്കും. So the universe is not yet old enough for them to have evolved into white dwarf stars. So that means there are no white dwarf stars with mass less than 0.6 times the solar mass. So 0.6 times solar mass നേക്കാളും താഴെയുള്ള white dwarf stars ഇതുവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടില്ല, because അവര് still അതിന്റെ മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റേജിലാണ്, because the stars will spend a longer time greater than the age of the universe in the main sequence itself. Main sequence കഴിഞ്ഞ് റെഡ് ജയന്റ് ഫേസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആണ് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ്. അങ്ങനെയുള്ള ലോ മാസ് സ്റ്റാർസ് ഇതുവരെ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. 1 ടൈം സോളാർ മാസ് ഉള്ളത് സ്റ്റാർസ് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ മാസ് 0.6 സോളാർ മാസ് ആണ്. അതുപോലെ ഈ റേഞ്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2 to 8 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റേഞ്ച് 0.7 to 1.5 solar mass ഉള്ള white dwarf ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. So the time scale for the evolution from the giant star to white dwarf can take between some 10,000 to 1 lakh years. And we have seen that the white dwarfs are very, very small in size, and they are having small values of luminosities. So നമുക്ക് നേക്കഡ് ഐ കൊണ്ട് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ്സിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ബൈനോക്കുലേഴ്സോ ചെറിയ അപ്പർച്ചറുള്ള ടെലിസ്കോപ്സ് കൊണ്ടോ കാണാൻ പറ്റില്ല. So white dwarfs can be seen with large telescopes with a large aperture of the order of 25 centimeters. And the size of the white dwarfs are generally compared with the size of the Earth. അപ്പൊ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് നമ്മൾ സോളാർ മാസിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സർക്കുലർ ഡോട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ എർത്തിന്റെ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുക. 0.5 times this means that it has half the size of the Earth. So white dwarfsന്റെ സൈസ് നമ്മൾ എർത്തിന്റെ സൈസിന്റെ ടേംസിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, thank you.